stress strain stress strain stress strain curves. ఫస్ట్ వాట్స్ హుక్స్ లా. హుక్స్ లా అంటే స్ట్రెస్ అనేది స్ట్రెయిన్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక వైర్ని వెన్ యూ ఒక ఏదైనా ఇప్పుడు రబ్బర్ వైర్ తీసుకున్నాం అనుకో, స్ట్రెస్ అప్లై అంటే ఒక ఫోర్స్ని ఇప్పుడు ఒక రబ్బర్ని తీసుకొని ఇట్లా అప్లై చేస్తే అది స్ట్రెస్, అది మళ్ళీ రివర్స్ వస్తుంది చూడు, అది స్ట్రెయిన్. సో స్ట్రెస్ అంటే ఇది ఇట్లా ఉండడం స్ట్రెస్, అది మళ్ళీ ఆ రబ్బర్ ఇట్లా రావడం అది స్ట్రెయిన్. సో హుక్స్ లాలో స్ట్రెస్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటే ఎంత ఫోర్స్ మనం అప్లై చేస్తే ఆ రబ్బర్ అనేది పాడు కాదు, సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే. సో వెన్ యూ అప్లై అ ఫోర్స్ విత్ ఇన్ దాట్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్, stress is going to be directly proportional to strain. This is sigma is directly proportional to E. Sigma equals to epsilon naught E, where epsilon naught is Young's modulus. So this is the base thing. So stress strain curve. So SS curve, ఇది ఏం చెప్తా అంటే it shows the relationship between stress and strain of a particular material. So this is known as stress strain curve. So here it is stress and this is strain, and this is the ductile materials ki curve. ఇది ductile materials ante, what are ductile materials are, those are the ones which do not break immediately, but it takes some time. The shape of those ductile materials will deform for certain time. So when you take something which is brittle means which breaks very suddenly. If you try to expand it can't expand. It will break at a very sudden rate. So but ductile material is not of that kind. If when it is a ductile material, consider this pen to be a ductile material, what happens is when you go on put some stress on this, what happens is it expands at this point. That means it becomes so thin at this point. But unlike brittle materials, what happens is when you start to expand this, it suddenly breaks at this point. And yeah, so these are ductile materials. So this is the curve, stress strain curve. So first there are few points to be noted. First thing is elastic behavior, and the second point is yielding, third is strain hardening, the fourth is ultimate strength, fifth is necking, and sixth is fracture point or fracture stress. So the elastic behavior ante what does it means is this is the region where stress is directly proportional to strain. It follows the Hooke's law, and in this region it can actually regain its original shape. When region low, in that region, when you deform this pen, if it is in elastic behavior region, this region, if you apply some stress on this body, it again comes to its original shape. That this is known as elastic behavior, and this limit is elastic limit. So ఇప్పుడు ఒకవేళ బ్రిటల్ పాయింట్స్కి ఏమవుతుందంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దాటినప్పుడు అది ఇట్ వుడ్ బ్రేక్. బట్ డక్టైల్ మెటీరియల్స్కి ఏమవుతుందంటే ఇది ఫర్ బ్రిటల్ ఎలిమెంట్స్ దిస్ ఈస్ ద కేస్. ఇది ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్. సో ఇక్కడ దాకా స్ట్రెస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. ఇట్ ఫాలోస్ ద రూల్ ఆఫ్ హుక్స్ లా వేర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. బట్ ఎప్పుడైతే ఆ ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ అనేది క్రాస్ అయిపోతుందో, ఆ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దాటిన తర్వాత ఇట్ సడన్లీ బ్రేక్స్. And this is the curve for brittle elements. See, up to certain point elastic behavior is seen, then abruptly breaks, cannot withstand larger strains,
అన్లైక్ డక్టైల్ ఎలిమెంట్స్. ఇది లార్జర్ స్ట్రెయిన్స్ ఉండలేదు దీనికి, సో తక్కువ స్ట్రెయిన్కి అది పగిలిపోద్ది. సో యప్, దీనికి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ గ్లాస్ అండ్ కాస్ట్ ఐరన్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. అంతే. ఇది ఫర్ బ్రిటల్ ఎలిమెంట్స్ అప్ టు సర్టన్ పాయింట్ ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ ఉంటుంది, తర్వాత సడన్గా బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఇట్ కెనాట్ విత్ స్టాండ్ లార్జర్ స్ట్రెయిన్స్. ఇట్ అండ్ లార్జ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ ఐరన్ అండ్ గ్లాస్. ఇప్పుడు గ్లాస్ని అది ఎలాస్టిసిటీ చూపెట్టదు. సో ఎప్పుడైతే గ్లాస్ అనేది వెన్ యూ చాలా ఫోర్స్ ఇట్లా అప్లై చేసినప్పుడు గ్లాస్ మీద, సో సపోజ్ దట్ ఇట్స్ అ గ్లాస్, ఎప్పుడైతే నువ్వు గ్లాస్ ఇట్లా చాలా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ సడన్గా బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి స్లోగా బ్రేక్ అవ్వడం ఉండదు. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ బ్రిటల్ ఎలిమెంట్స్. దాట్స్ ఆల్. సో వాట్ ఈస్ ఈల్డింగ్, వాట్ ఈస్ దిస్ థింగ్, వాట్ ఈస్ దట్? ఈల్డింగ్ అంటే it is a slight increase in stress above the elastic limit will result a slight increase in stress above the elastic limit will result in a permanent deformation. This behavior is called yielding. Point is yielding point. Stress is ఎప్పుడైతే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దాటి మనం స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తామో ఆ బాడీలో పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్ వస్తుంది. పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్ అంటే అది మళ్ళీ తన ఒరిజినల్ షేప్ని ఇట్ కాంట్ అక్వైర్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ అగైన్. సో అది ఇక్కడ ఈ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ తర్వాత ఆ పాయింట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఈల్డింగ్ అంటాం. సో దీన్ని ఈల్డింగ్ అంటాం. అండ్ ఈ పాయింట్ని ఈల్డింగ్ పాయింట్ అంటాం. ఈ స్ట్రెస్ని ఈల్డింగ్ స్ట్రెస్ అంటాం. సో ఈల్డింగ్ తర్వాత నీకు యుల్ ఫైండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేది స్ట్రెయిన్ హార్డనింగ్. వెన్ ఈల్డింగ్ హ్యాస్ ఎండెడ్, ఎ ఫర్దర్ లోడ్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ద స్పెసిమెన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ అ కంటిన్యూస్ రైజ్ becoming flatter until it reaches the maximum stress. So ఎప్పుడైతే ఈల్డింగ్ తర్వాత you still go on applying the load, what happens is you'll see a continuous rise in the curve, and this stage is known as strain hardening, and it reaches up to a point, maximum point, and this point is known as ultimate strength, ultimate stress or ultimate strength or whatever. ఈ అల్టిమేట్ పాయింట్కి రీచ్ అవుతుంది. అల్టిమేట్ పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇది స్లోలీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఈ నెక్కింగ్ ఫ్రాక్చర్ స్ట్రెస్ అంటే, నెక్కింగ్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రెయిన్ అంటే ఇంక్రీజ్, నెక్కింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ పెన్ని ఇట్లా మనం ఎలాస్టిక్ లిమిట్ తర్వాత యు గో ఆన్ ఎక్స్పాండ్, యు గో ఆన్ అప్లై సమ్ లోడ్ ఆర్ అప్లై సమ్ స్ట్రెస్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఈ సర్టెన్ పాయింట్లో ఒక్కొక్కటే పాయింట్ దగ్గర ఆ ఏరియా అనేది తగ్గిపోతుంటుంది. సో ఆఫ్టర్ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా బిగిన్స్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ ఎ లోకలైజ్డ్ రీజియన్ ఆఫ్ ద స్పెసిమెన్ బట్ నాట్ ఓవర్ ఇట్స్ ఎంటైర్ లెంత్. అంటే ఇక్కడ ఇది అనేది ఏమవుతుంటుందంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో ఈ ఏరియా అనేది తగ్గుతుంటుంది. ఒక థ్రెడ్ లాగా అయిపోతుంది. ఇదంతా థ్రెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక వైర్ లాగా అయిపోతుంది. ఆ వైర్ లాగా అయిపోయి ఏమవుతుందంటే ఇట్ రీచెస్ ఎ ఫ్రాక్చర్ పాయింట్. ఫ్రాక్చర్ పాయింట్ అంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర ఇట్ బ్రేక్స్. దాట్స్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్, ఈల్డింగ్, స్ట్రెయిన్ హార్డనింగ్, అల్టిమేట్ పాయింట్ నెక్కింగ్ అండ్ ఫ్రాక్చర్ స్ట్రెస్. ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ అంటే విత్ ఇన్ దట్ లిమిట్ స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. అండ్ ఈ లిమిట్లో మొత్తం మనం ఎంత లోడ్ అప్లై చేసినా మళ్ళీ తన ఒరిజినల్ ఫామ్కి ఒరిజినల్ షేప్కి వస్తుంది. ఈల్డింగ్ అంటే పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్. ఈ ఒక్కసారి మన ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దాటితే డిఫార్మేషన్ అనేది పర్మనెంట్ ఉంటుంది. అంటే మళ్ళీ తన ఒరిజినల్ షేప్ రీగెయిన్ చేసుకోదు. తర్వాత ఒక కంటిన్యూస్ రైజ్, వీ కెన్ సే కంటిన్యూస్ రైజ్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్ట్రెయిన్ హార్డనింగ్. అండ్ ఆ కంటిన్యూస్ రైజ్ అల్టిమేట్ పాయింట్ వరకు ఉంటుంది ఆ కంటిన్యూస్ రైజ్. తర్వాత వీ కెన్ సే కంటిన్యూస్ డిక్రీజ్. అండ్ ఈ డిక్రీజ్ అప్పుడు వీ కెన్ అబ్జర్వ్ decrease in area of the body in a localized area, in the sense a cross sectional area in a localized region, not entire body. ఫ్రాక్చర్ పాయింట్ చేరుకున్న తర్వాత అది బ్రేక్ అయిపోతుంది. అది డక్టైల్ మెటీరియల్స్కి. ఒకవేళ బ్రిటల్ మెటీరియల్స్ కంటే ఇట్లా ఉంటుంది. ఒకటే ఒక ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ తర్వాత సడన్గా బ్రేక్ అయిపోతుంది. అంతే. దాట్స్ ఇట్. ఆపిన్.